Hi everyone, thanks again for joining us on Diverse Minds Uganda. My name is JANEPHER MUJUMBI and I'm one of the co-founders of Diverse Minds. Like I said before, this is a space where we provide a safe place for parents to come and share their stories and experiences so that we can encourage other people out there and maybe we can learn from each other how to support our families. Today I have a special guest and I'll tell you a little bit of the background, how I got to know her. I got to know her through one of the parents' groups on WhatsApp, and she was going through difficulties like ngomwana wa mtawanya. I think ajatunyonyerako about what she was going through at that time, and we got to know her through that. We became friends, and I'm so glad that she's here with us today. So I will allow you to introduce yourself. Thank you, Madam Jennifer. My name is NKWASIBWE Jackie. I'm a hairdresser. I'm a mother of an autistic child. She's called Tabitha. She's December 1st, she'll make 22 years. Wonderful. I'm happy to be here with you, Madam. I'm really so blessed to have you here. It seems you have a lot of experience to share out there. Yes. So it will be exciting. I just want to let you know that we shall be switching languages so that we can make our guests very comfortable. You tell us about like the life before ngatonategera nti omwana wali autistic. Like you could tell there was something not right. Narabanga fuka yellow. Yafuka yellow. Nendoza omwana afukse brown. Kati after like 2 weeks nemuzale mudwaliro. Doctor nangamba aina jaundice. Kati in that process amteka mchuma. They worked on her. Kati yellow negenda but not developing autism. So did you ask like, is that what caused autism, or do you think she was born? Yeah. When you believe that's what caused autism? That's what I believe, but I don't know. You don't know. Have you ever had time to ask like the doctors to explain to you what could have caused that? Because sometimes they say those genes, but nange yangamba Dr. Byarugaba yali aziyina but tebaali organizinga ngamuzaala nti yayina. Okay, of course when the kids are still young it's very, very difficult to know that they're on the spectrum, right? Most of the time it's around 2.5 years, 3 years, that when you can see what they are doing and know that there's a problem. Kati now akuzekuzemu bichebira biwatandika okulama nga kati when you think about it now you're like, this was a red flag. I should have known there was something wrong. It could have been could be autism. Bwe yatuuka nga abaana bwe batuuka okutuula teyatuula. Bwe yatuuka nga abaana bwe balina okutambula teyatambula. Yasigala becoming weak. Like ensingo ng'egwa, talina maanyi mu mikono, ali so hyper, nga yeewalula wansi, karwana. Nentandika okugenda mu clinics za mu neuro clinic Mulago, ne mutwalako Nkusu, Entebbe Road. Nsigala nga mutwala mu madwaliro ne baŋŋamba ajja tereera. Slowly by slowly. Talking about the hospitals you went to, Kati, explain to us, like, because there might be parents out there and they suspect their kids might be on the spectrum, but they don't know where to go. Even me myself, I don't know in Uganda where to go. Apart from I've heard people talking about Dr. Byarugaba. Like in Mulago, do you remember where you went? Yes, there is a neuro clinic for disabled. So you go to neuro clinic? Yes, I went there for 5 years. What? For 5 years. Strictly every Tuesday I will go to neuro clinic Mulago. Thursday I go to Koso Entebbe. Wow. Kuba saamatira muri. Nali nyina force ngamba nti bwe ngende Mulago, bwe nvayo ne ngende Koso, ate Koso nga sibabuya ati ngenda Mulago. Kati Koso bali bakola ki?
What were they doing for you? Exercising. They done nothing much. Physical therapy. Yeah, that was very important. So kati wotuka mulago, how long did it take for them to assess and tell you that the child is on the spectrum? Like 2 years. 2 years before they knew. They were like, this kid will change. This kid will. The conversation there. Nga buli omu agamba ajja kutereera ono omwana si ono ng'ono ali better than this. But the more akura yayongera kuba bubi. Oh my God. And she became worse. Nga tatuura taraba takwata ayina ebbango ku mugongo otugulu twa like his legs twefunya zino engalo zakola bweziti nensigala nga but saateeka mukono wansi. I continue going to the hospital. Ngenda Mulago, ngenda Koso. Wow. Nga even kye training eri kyendaba nange bwe ntuuke waka kyenkola. That was awesome. That was really fantastic. Now let me ask you, at that time, you have a disabled child. Did you have other kids? No. You didn't have other kids? My firstborn. Oh, and it's always the firstborn. I don't know why. It's already the firstborn. Now you had a child with special needs that needed you to attend to her all the time. Did you have your partner available to support you? Did you have a job? How did you handle the situation? When they discharged me in Mulago, I went back home. Where is home? Katwe. Chinyoro. And when I reached home, she was like 7 months. My husband asked me, do you know all my family members? I said, yes. Have you seen such a person in our family? Was why? Like, why? Like, let me speak it in Luganda. Yambuuza. Family yange obamanyi bonna obaraba ne mugamba ye mbaraba. Olabyemu zonto? Ne mugamba lwaki oyogera bw'otyo? N'aŋŋamba omanyi ogenda kunoonya zonto ebyo ogitwala. Nze sizaala zonto mu family yaffe tetuzaala zonto. That's really heartbreaking. And trust me, there are many parents like Jackie going through that. Imagine the person that you think should stand with you in such difficulties. After getting shocking news, they are the ones instead torturing you on top of having a child with a disability and you don't know how it's going to end. This is I'm sure most parents' stories. Now, the next day, he packed my things and the kid things. N'ateeka ku mulyango and he locked the house. And he told me, take that child to the father. I don't give to disabled kids. Wow. I had nowhere to go. I ended up on the street. Jesus Christ. With your child. Oh my God. Era mulimu abantu be neebaza. There is a lady in Kamoocha. I used to sleep outside. On like abantu be Kamoocha mulimira zone. Mulimu abakyala bafumbanga emmere mu bubaawo nga olweggulo be banyuka. Nze nnyingira neebaka ku benchi bwet. Nenkwata omwana nemuteeka wano neneebaka. In the morning, I have a small bucket. It's just what I be It's okay. It's a safe place for us. A bucket nkateka ku mulyango wali like this. Oli alidde fish. Bwamala kulya ebisigala ne bayiwa mu ka bucket. Alidde nyama ne bayiwamu. Kwekajjula ne bampita gwe zonto gwe emmere yojjudde. Nga nzija nenzija akabaketi nenzira eri emanju nentandika okulya amagumba ge baliddemu ag'ebyennyanja ag'ennyama z'emitwe byonna nga nze nkola gwako ate nzira mu magumba bulungi. And then your child? I didn't give her food like 3 years. Are you joking? Like what was she depending on? Nayiyanga nensiikirako waliwo asiikanga chapati nembaleeteranga amazzi nenfuna ezimugulira amata.
Oh, bless nga you. muwa amata nga simuwa mmere kwa nali sigiina. Oh, bless you. You're so strong. You're so strong. Nembeerayo mukyala muyita maama Robert abeerako amwokya ne kati gy'ali. Waliyo omusajja ng'asena amazzi nga sijjukira linnya lye nga mulundi. Oyo n'aŋŋamba toddamu ng'alaba omwana alwala embeera mbi n'ampa w'ensula naye ng'asula mu luuma egyo. Oh, bless them. N'aŋŋamba weebake wali wansi n'omwana wo naye nga sirina kye nnina. And you have to look after the child on top of everything. Nga sirina kye nnina nga nteekako ebigoye byange nga byenjoza nga ne sabbuuni simuyina. Oh my God. So I wanted to ask you, like, while you are going through all this, you are still taking your child to Mulago? Yes. You are still committed? Nze, Madam Jennifer. Naweekanga omwana wange ku mugongo. From Kamwocha Mulimira Zone to Koso Entebbe. Ku bigere. What? Ne bamala omutreatinga ne muteeka ku mugongo ne nkomawo e Kamwocha. Naye nga bw'onsinkana mu kkubo sirina kye ndidde, sirina kye nywedde. Naye nze ng'olaba amazzi ne bwe ngasanga wali ku kkubo nze ng'anywa nga teeserwala. You know God protects his own. Yeah. Kati kaseera ako nenfuna ne bansonderako transport ngendeko ewa maama Ngabani abakusondera who are these ones contributing for your transport? Ab'ekamwocha. Hey, bless them. Yeah. Ne bangamba agendako mukyalo by that time nga tugendera mu kitundu. That was 2000 like 2006 2004. Nentuuka mu kyalo. Mama wange ne mugamba mama wange nze ndeese omwana olwabikula ku mwana yakukuba agamba ondeetedde kiki ekyo ebizibu ebisiraani emizimu emisambwa amayembe banange yayogera ebintu maama wange anzaalira ddala siwayiriza ne maama wange sisaawayiriza maama wange akyali mulamu era tomanyi ayinza nakundaba sisaana kimugamba. N'ayita abantu ab'okukyalo n'agamba tumutwale mu kibira tumusuule. Ndeese ebisiraani waka bagenda siraana bagenda kulaba ebizibu biki bwe bityo. Neŋŋaana nenga mwana wange simusuula nga batomusuula genda toddanga wano. Awo ne bangoba. Ne bagobe wawe jamaa. So where is your father in all this? And you are siblings at taata wange waali n'olwaleero ne bw'oyogera naye asooka kubuuza mukyala we. Mukyala we maama wange. Taata wange amala kubuuza maama kino tukikole. Wow. Ye awuliriza mukazi we abalala bonna talina gwawuliriza. Basisita bange babrother bange ne batandika okugamba kati maama ayogedde kituufu kati talina kyakukola talabika ne booda yakuba gundi erabika lwakuba yali yazaala olwana olwo kati ne batandika nabo ne banzigulako olutalo. Can you imagine you're going through all this? You have a lot to struggle with. You have a disabled child. You had a lot of hopes in this person. And you know, your dreams are crashing down on you. And then you don't have the support of your partner. You don't have support of your family. But you're still committed. Are there any more, like, abazira? Is there any more bazira than really? Through those, Samukweka. Amen. Majority nyingi muno bakweka abaana. Omwana oyo buli bw'omukweka. Bakiyita traumatized. Yeekyawa naye. Because bategeera. Naye I believed. God kati maama wange kye yaŋŋamba. Nayongeramu amaanyi mu kusaba. Ne ŋŋamba Mukama nyina okuprovinga maama wange nti omwana ono ayina okutambula, ayina okulaba, ayina okuvaako ebbango. Nyiikira kati wali Mulago nagendanga ng'olumu njosaamu naye ku luno netandika okugenda ntomera badokita sina na 10 ndi mwavu nfaanana bubi sooza ndi awo nga ne bonsinkana omanyi ndi mulalu naye nga ndi mulamu. Now take us back. Like you're at home now, they've chased you. Then what happened? Bwe bangoba ne nvaayo. That was omwana alina emyaka 4. Bwe bamala okungoba ne nvaayo ne nkomawo eno.
How did you come back? Did you have money to bring back? Bali bansondedde nga omwana oyo ewaabe okomyewo tukuwa omulimu gw'obwa house girl okole obeere ng'osindikira maama wo sente bagenda okulaba nga nkomyewo n'omwana ne mbagamba maama wange yangobeseza omwana tazaala zonto naye yangamba takirabangako ndeesa ebizibu ne bantunulira nga tebalina kyakunkolera n'embeera awo noddamu wali mu kayumba ke walimu mwenyine omwo at least this time you have that kayumba that house tukanga nenjoya okulya ennyama ekifu ky'ennyama nengenda eka mwokya waliyo olufura lwakosi kyalujjukira bulungi mu lufura nento waliwo bagita kabwoyi gino gye babisala ku nte ebiribaliba ebyo nga byenunda omusajja ne bankwatibwanga ebisa n'atembera ng'ebigumba nga bakwata ne bino ne bansondera nengenda eka mwokya kareerwe mu katale nentandika okulonda amatooke agagudde sobole nange okufumbako amatooke ebyeko nenondanga amatooke nina abantu abagamba abandaba even me I'm thinking how I just can't wait to see how you recovered from that and why you are still alive. So netuvaayo nembeera awo mu mbeera eyo. For how many years like you were in that situation struggling? Emyaka gyaninga 6. Nga you were in that struggle? My goodness. Naye nga bw'omanyi Katonda teyeebaka buli lunaku abeera amanyi olunaku olwo mba ntambula nensinkana omusajja gwe mmanyi Uncle Ibra Mukama amuwe omukisa Uncle Ibra nambuuza yakibwa baaki namulabirako ekabaale like in 98 97 day nga he's your relative or what? nali mbeera wa kazino wange sinazala nga nkyali muto kati ng'ajjayo n'akyala kati laba bwansinkana nga nyina omwana mpeese anfukidde omusulo guyita eno bwe guti ne guyiika naye nga I don't mind because that time you're focusing on your child and how to survive for tomorrow, you know. Kati naye nkola kinambuuza naye mu kusooka yalowooza ndi mulala gwa ddalu ne mugamba Uncle Ibra siri mulalu naye ennaku yantuuka n'alaba nga ndi mulamu n'angamba kiki obeerawa nti mbeera eyo mu Bubanda n'angamba yingira emmotoka naye nga nalina siripa bbiri ezitafaanagana ng'owunya omusulo owunya n'angamba yingira mu mmotoka nasooka okuyingira mu mmotoka nasooka kujja mu siripa nezisitula mu ngalo embala ozisitula mu ngalo nenyingira emmotoka nantwala ewuwe kuva olwo life yange nekyuka. That was your angel. That was your guardian angel to be. Entuukayo nembeerayo nampako obusente nengula ku ngoye nemulabirirako ku baana talina simuwaayiriza kintu kyonna teyaŋŋambako mbooba nkwagala bakikuba yali andaba anyamba buyambi nentuuka ekiseera nali nayigako ebyenviiri awo nengenda ebugoloobi nenoonya omulimu mu saaluuni nentandika okukola ng'akuleka n'okola nga you're sleeping at his place, you're not paying rent. Kati bwe nfuna akalimu nenkola nentandika okukola nenfuna kasente katonotono maye akasaaluuni nga bakukozesa neŋŋamba nyina okuddayo mu kyalo njogere ne maama omwana ono. You're not giving up on convincing your parents. Naye nze nkubiriza buli muzadde yenna omwana wo bw'azaala omwana ng'aliko obulemu si ye Katonda yagaba abaana. Maama wange yakwata omugo n'agukuba ku malaalo n'aŋŋamba kisinaani gwe bw'oliddamu okulinnya wano olifa totuleetera zondo kuva olwo mpaka leero ne bwe nfa leero tayagala kimanyi. You see, the thing is, I think it's the nangoba lwa mwana naye olunaku lwe yangoba Katonda lwe yaggulawo ekkulu mu mwaka gumu n'atuula n'atambula. She was like 8 years n'ayimirira naye ng'obugulu bukankana n'ayimirira from that day n'atandika
buli lunaku nga mukama amukonamu omulimu nze ng'essaala sikyasaba zino ez'abalokole za kitwale kikwate naye nga mukama ono omwana gwe wamumpa tugamba nga bw'oli naffe bwe tuli mukama bwotyo bw'ofaanana nga bwe mubuuza bwotyo bw'ofaanana gw'ono omwana mukama olina okyusa nina okupuruvinga maama wange nti oli katonda omulamu maama nga alina okulaba omwana ono ng'ateredde alina okulaba omwana ono ng'atambula ng'ayogera emira nga buli lunaku mukwatako kyenjogera mukwatako nga njogera ebigambo nga bwe ngenda n'enjiya ne mutwala mu ddwaliro. I like the fact that you kept going to the hospital for therapies. Hey. She's going to be 22 but up to now I go. Ne doctor nangoba. Nangamba omwana muveeko. Naye I thank God. Kati natandika okutambula mpola mpola ne mutwalako ku ssomero naye neebaza mukama. Essomero lyasooka omutwala ensinkana ne Father John Muzungu agamba tosasulanga fees y'ono omwana. Oh my God. Ngamba glory to God. Nabeerayo mpaka P4 naye nga bw'atambula bw'agwa n'aweza 14 years. Bwe yaweza 14 years like ekintu kyava like muguru. She became strong. N'atereera amalusu ne gakendeera n'aba bulungi nga ndaba takyagwa takyalina buzibu bw'amaanyi naye nga the problem is speech nga yeteva ne awo essomero n'aligaana. Maybe yaligaana. What do you think happened at school? Kati yasomero lyali abaana bali normal schools. And this is what I keep telling parents. Most of the time, whatever, we want to put our kids with other kids. And then there's this feeling, most parents think that if you have an autistic kid, and they are not talking, the truth is, we all think our kids are better than others. You think? We all think our kids are better. We think our kids are better than others. And we're looking at other people's kids and think these ones are worse than ours. But that's not the truth. Because when you put them in the right place, in kids who are like them, most of the time, like they end up also even making friends. You get? Because they have kids who are like them. And me, I don't believe that if you put your kid in a special school, you're doing them a disservice. Someone gave me an example and said, if you put your child in a mainstream, it's like someone taking you in another country that speaks a different language, that have different culture, that do different things differently. Same as autistic children. If you take them in a mainstream, where kids are so loud, they are so quick to learn, they are quick to grow and make friends and what. They talk quickly, they can't keep up, they can't learn at the same pace. You are throwing them in a deep end. Instead of growing, they are going to go backwards. And the teachers, because they are not going to, if the class is of 20 children, and there's only 2 or 1 autistic kid, they are not going to ignore the 19 and focus on one. Focus on 2. No, 2. But if you take them in a school where they understand them, when they know them, where they know their pace, they have experience, I think you can gain more than just throwing them in the mainstream because you think, because these kids talk, maybe mine will talk. So now the mainstream, kati awo yali mainstream wesomero weyagaana. Kati weyagaana kaba omanya woba osaba mukama nze sisuubira nti mukama awulira abalokole boka mukama awulira abantu naye waliwo obulokole asinga ggwe nze ndi mukatuliki but you also ndi mukatuliki but I believe in God. Me I believe in God. Kati nensaba nembeera nga nsaba mukama within 1 month enfuna client emusiba enviiri yalina boyfriend we najja kumulaba olwamulaba by the way bamumanya muyita Mark Karamusi wamanyi ne Vanessa n'aŋŋamba omwana oyo asomera wanti tasoma yagaana okusoma n'aŋŋamba okay like 2 days ne bankubira essimu no tunaweeza children center leeta omwana wano tumukola assessment. I was like ate ani abawadde enamba yange like you bring the kid in Mark. Who's Mark?
nga simumanyi jukira namulaba that day nali simanyi nali nyali. Bless you, man, So, wherever you are. they had to first call Mark. Mark akobere mukazi we akubire aŋŋambe twalayo omwana ko nali sibitegeera twalayo batandika bamukola assessment natandika okusoma basomaayo wadde na 10 bamuweerera nasigala mu ssomero erya children center erya Titi. Kati ne batuuka ekiseera nga transport kyamusobolanza nga transport wokujja bavudde nti bagenda Kiwatule nga wala nga transport mungi emukuba ku booda egwa booda yafudde mu kkubo nemulinda mpaka ssaawa 3 za kiro nensanga kikalubye neŋŋamba ate muwala neŋŋamba akasooka ayimiriremu naye olwamuyimiriza mu bwati nannyini ssomero n'annoonya naŋŋamba takisa akomewo asome tosasula ne transport tosasula n'abeera ng'olumu yajja aba ava eyo bugolobi n'ajja naye olumu bwafuna abanoonya abaana baabwe nga bamundeeterako like that n'abeerayo until ng'omwaka nga gumu ng'agaanyeeyo kuba yakula mukulu kati ng'ate araba tafiitingayo kuba bato abaliyo bato ate mukulu bwe nenebaza mukama kuba sisasulangako fees. That is God's grace from the beginning and the way God has been intervening. So now when you think about that time when you are desperate and what you know, like parents who have kids at home and you're desperate, what did you gain, you know, like from putting her in school? What changes did you see when she started going to school? Because there are many people who have decided with others. N'engalo zino zitereera agenda kurayiti ne babayigiriza bakwata omusenye ne baguteekamu gwa colors macupa balina ebintu bye bakola eyo. It changes a lot and it relaxes her and reduces her anxiety. You as a parent gwe wafunamu ki? Nze nafunira ddala. Nze owange bw'omulaba bw'omusanga atudde tokisuubira ate owange simukweka. Nze bw'ojja mu katale bugolobi nkola naye ntambula naye bw'ojja mu katale bugolobi n'obuuza noonya Jackie bakubuuza Jackie kiwa Zonto azaala Zonto. They still calling her Zonto. Bamuyita Zonto bamuyita amannya gonna ag'ekivumo. Nze ne bwe mpita ku muntu neemukolako kuba am human so akuyita ku muntu oba neemukoonako era ngamba gwe Zonto gwe. That's really shameful. Like and those are the things we are fighting against. I think, like the major challenge gyendaba lwaki abantu bakweka abaana baabwe mu mayumba bababuula the stigma babavuma. Nze nvumwa okuva Monday mpaka ku Sunday ate being nti nkolera mu katale oli ayinza okuyitawo n'agamba Zonto za wano ziriwa naye nyina omukyalo omwe eyanvuma oyo yeeyannemu okusonyiwa naye nsaba Mukama ampe ekisa ekimusonyiwa. It's ignorance as they say. Yakwata ku lubuto agamba ono olubuto lwennyina nenzaala Zonto ng'oyo n'omukazi nsuula mutooyi ng'ayogera alright nga talina buzibu. You're still watching Diverse Minds with me, Janepher Mujumbi. Please don't forget to subscribe to our channel. We'll be so grateful. You can continue subscribing and maybe comment, and we know how we are doing. Thank you. Agara nnyo simu nnyo n'abeera ku TikTok na posting. Wow. Kati just like any other teenager. Nowadays akola bubids bwe obwo anchorage obwo n'abukola ebifaananyi n'apostinga ku TikTok. Kati ayagala biraba, where do we go? How can we biraba byakola? Okubiraba ku TikTok or where to find them? Her page, autism is not a disease. Hey, it's not that is a sibimanyi. Naye be bamuteerako abawala banne. Hey, I wish we were very sure about that and we go and see what she's doing and support and subscribe. Hey, that's very nice.
Another question I wanted to ask you, like, as a mother, like, I'm always afraid of, like, after you had your first child and she was autistic, were you scared of having more kids? No. You are not scared? Oh my God, you are Not one in a scared. million. Because most parents were there thinking, oh my God, what if I have another one? Because I've seen families who have like 3 kids who are all on the spectrum, or 4. I didn't think about it. You're such a, to be honest, I'm a believer. you're a believer, you're too Yes. strong, and you know, you've challenged me to, like, to strengthen my faith, and you know, to go with the flow and not to overthink about things. Now, the last question, which is always like a challenge for me, and I always want to hear other parents what they think. What are you afraid of? What's the most thing you're afraid of as a parent, especially you who doesn't have a family? I What are don't you? have a family. My major problem warorwarwara nsooka nentuula mu nnyumba nentunula ennyumba yenkanaki awo nensooka nenzigwamu amaanyi. What do you mean ennyumba yenkanaki? Is it too small? Like this. Very small. Very, very one long. But the God that took you from that room, I believe that God is capable, and with a lot of support, who knows? Kati ngenda nentunulamu n'alwala neŋŋamba kati singa abantu bonna bali okufa kuliwo fenna twatulibwa kufa neŋŋamba kati singa afa olwaleero nkola ntya ziba kale kinzigirawo bw'aba mulwadde nnyo 8:30 gw'ekiro nsooka nenkubamu akafaananyi nenoonya ekyokukola nekimbula neŋŋamba naye ngenda nenfuna dokita. That is my thinking. Nemugamba dokita mukuba akayiso ka wiiki